Percaya gak percaya, banyak warga Amerika yang benar-benar dibuat muak dengan harga makanan di sana. Selama ini kita melihat Amerika selalu digambarkan sebagai negara yang penuh dengan kemudahan. Namun di balik citra itu, ada satu kenyataan pahit yang kini semakin sering diungkap oleh warganya sendiri, yaitu harga makanan yang makin hari makin tidak masuk akal. Bayangkan saja, untuk mendapatkan beberapa bahan makanan dari supermarket, harus mengeluarkan hingga ratusan dolar. Let me show you what $121 gets you grocery shopping in Montana. In total, I have 23 items. 23. These were 50% off. That one's expired. This was my most expensive purchase. It is organic grape juice. These eggs, thank you Drummond, Montana. They were the only eggs that were a reasonable price. They were $5. The other egg options were $9 or $15. So shout out to Drummond, Montana for reasonable egg prices in this economy. Anyways, 23 items, $121. At that rate, I will be starving soon. So, that's fun. Dari video tersebut terlihat jelas, bule itu benar-benar muak dengan mahalnya harga makanan di sana. Makanan yang tersedia pun didominasi produk olahan pabrik yang kita tahu sangat tidak sehat karena penuh bahan aditif. Berbeda jauh dengan Indonesia, di mana harga makanan jauh lebih murah dan lebih menyehatkan. Bahkan, murahnya makanan Indonesia membuat banyak orang Amerika terdiam saat merasakan langsung kualitasnya. Saya benar-benar speechless. Harga makanan di Indonesia sangat di luar logika bagiku. Di Amerika saya seperti akan miskin setiap minggu hanya karena makanan. Tapi di Indonesia, aku bisa makan sepuasnya tanpa khawatir miskin. Kalimat seperti itu tentu bukanlah sebuah hal yang berlebihan. Karena di Indonesia memang sangat berbeda kualitas makanannya. Bahkan untuk sekelas street food pun, banyak bule dibuat kagum dengan kualitas serta harganya. We just got to the night market. I'm gonna see how much food we can get for $5 US. For a little under $1, we got a bunch of these satay sticks. For $1, we got a giant thing of rice. We got this big bag of iced tea and it was 30 cents, so cheers. Hello, can I get one? Thank you. We got this ice bottle of water for 25 cents. We spent the last $1.75 on 2 McFlurries. But everyone who says going to McDonald's in another country is lame because it's good. Lalu selain street food, makanan sehat di Indonesia juga sangat mudah untuk ditemukan. Dan tentu saja, dengan harga yang sangat murah. Yes people, what's going on? Come do a food shop with me out here in Bali. So I'm in Canggu and I'm outside a place called Pepito Market. So let's go see what I can get. So I'm not going to look at the prices, I'm just going to pick it all up and then at the end I'll see how much it costs me. I've got a feeling this is going to cost me a bomb. I've got chicken, steak, veg, fruit, yogurt, so it doesn't look cheap either. Yes, please. Yes, please. How much is total? Thank you. Alright, so I've just finished up. That bag just cost me 1,700,000 rupiah, which is £80. So I'll go home, show you what I got, and let's see if it's worth it. So I'm back home, this is what it got me. Fruit and veg, meat, eggs, different cheeses, sauces, breads, pastas, guts, fruit, and muesli and hair stuff. So what do you reckon? 1,700,000 rupiah, £80. Is it worth it? Don't know. Harga buah di Indonesia juga menjadi sorotan besar. Di Amerika, buah segar seringkali mahal, terutama buah yang tidak diproduksi secara massal atau dianggap sehat. Look at this beautiful tiny pineapple. Hello! How much for one pineapple? One. I will get one. One. Yeah. Yeah. That's a skill.
Thank you. Here you go. I have the tiny pineapple. Do you hear these trucks? They're always like, I don't know, they make sounds like something is very, very wrong with them. I heard this tiny pineapple is sweeter than the one that we are used to. Wow, so elegant. Okay, let's see if it's sweeter. It is sweeter. And you can find this everywhere. Now we're just on like the busiest street in Uluwatu, Jimbaran. Yeah, and the guys are why do I need to wave my hand so much? It's easy. 10 out of 10. Bahkan, untuk harga makanan di supermarket pun, ternyata jauh lebih murah di Indonesia dibandingkan di Amerika. Banyak bule Amerika yang membandingkan harga beras, telur, ayam, sayuran, dan produk kebutuhan pokok lainnya. Hasilnya hampir selalu sama. Harga di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan Amerika. This is what $35 gets you in Bali. Some eggs, bananas, frosted flakes, bag of chips, choco pies, goated, 3 chicken breasts, 1 ground beef, 2 yaguratus, milk, a sponge, baby loofah, some body wash. Finally found some oatmeal, teriyaki sauce, some honey, some toothpaste, rice, and pineapple. We're looking at exactly 568,000 IDR, which is $37 US. Ya, hal inilah yang membuat banyak orang Amerika terdiam ketika merasakan langsung hidup di Indonesia. Warga Amerika yang selama ini hidup dengan tekanan biaya tinggi mulai menyadari bahwa kehidupan yang lebih masuk akal ternyata ada di negara seperti Indonesia. Harga makanan yang murah, kualitas yang baik, dan akses yang mudah membuat Indonesia terlihat jauh lebih manusiawi. Dari fakta tersebut, juga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, bahwa betapa berkualitas serta murahnya makanan kita. Tidak hanya untuk standar barat, untuk standar kita sendiri saja, makanan Indonesia itu termasuk yang sangat-sangat terjangkau. Hal ini menunjukkan kalau negara kita benar-benar kaya sumber daya alamnya.